सो लास्ट थ्योरम जिहड़ी आपां डिस्कस कीती हैगी है प्रीवियस लेक्चर दे विच कि f दा ऑर्डर गिवन सीगा p पावर n एंड वी ऑल नोस दैट this is the dimension of f over fp, its prime field, and p is the characteristic of f. ਤੇ ਅਸੀਂ f ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ e, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ p ਪਾਵਰ mn. mn ਕੀ ਹੋਇਆ characteristic of e over fp. ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ e ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ p ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ p ਦੀ ਪਾਵਰ mn, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ e ਦੀ ਓਵਰ f ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ m, ਤੇ e ਦੀ ਓਵਰ fp ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ mn। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ n ਸੀਗੀ ਔਰ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ mn, ਤਾਂ e ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਓਵਰ fp ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ m into n, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ m into n ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ n ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਚਦੀ ਸੀਗੀ m ਬਚਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ p ਦੀ ਪਾਵਰ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ m ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ m ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਸ n ਨਾਲ ਉਰੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਗਰੀ p। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਜੀ fp, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ fp ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ z by p ਦੇ, then obviously fp ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, fp ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ p, you can say p raised to power 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ f ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ e ਫੀਲਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੋ ਓਵਰ fp। ਹੁਣ f ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ e ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਓਵਰ fp ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ m ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ pn ਤੋਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ m ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ n ਨਾਲ m ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ e ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ e ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ m ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਟ ਓਵਰ fp ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ e ਓਵਰ fp ਦਾ। ਹੁਣ fp ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ p, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ m ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, m ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਵਾਂਗੇ ਹੋਣਗੇ p ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ m। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਓਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ in which we will use this fact. Construct fields with 8 and 9 elements. ਦੋ fields ਅਸੀਂ ਇਹ construct ਕਰਨੀ ਹੈ, one with the field with 8 elements and other with the field with 9 elements. So ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ 8 ਕੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, yes it is of the form 2 raised to power 3. So we can construct a field of this order. ਤਾਂ 8 ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ field construct ਕਰ ਸਕਦੇ because it is of the form p raised to power n. So we can construct this field. So how you have to construct now? Because ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਬ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ 8 ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਬ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ f2 which is isomorphic to z by 2। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ fp ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ and we now want to construct a field with 8 elements, means 2 raised to power 3 elements. So that means we need the degree is equals to 3. We need this dimension is equals to 3. So a dimension 3 ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, because
we all knows that कि अगर a dimension अपने को 3 proof करनी है, then we have to construct a polynomial which is irreducible over fp and whose degree is 3. सानू एक polynomial construct करनी पऊगी ਜਿਹੜੀ irreducible होएगी over fp और उसकी डिग्री की होएगी 3 होएगी। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ e ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਰਰੀਡਿਊਸਿਬਲ ਹੋਏਗੀ ਓਵਰ fp ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ e ਓਵਰ fp ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। so that's why we are writing this thing, we seek an extension of degree 3 over the prime field. So our first task is to find a monic irreducible polynomial, means minimal polynomial of degree 3 in f2x. ਅਸੀਂ ਇੱਕ irreducible polynomial find ਕਰਾਂਗੇ degree 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ f2x ਦੇ ਵਿੱਚ irreducible। let, because we have to make a irreducible polynomial of degree 3, so let fx is equals to a monic polynomial। monic ਲੈਣੀ ਸੀ, that's why x cube ਦਾ option ਮੈਂ 1 ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, और degree 3 ਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ general polynomial ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, and this polynomial we have to consider over f2 which is isomorphic to z by 2. Now because we have to find irreducible, so fx is irreducible over f2, so if it is irreducible over f2 then it must not have any root in f2। इस polynomial ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ root f2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, और f2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ z/2 ਦੇ isomorphic ਹੈ, one is 0 bar and other is 1 bar, and that means if you want that this polynomial is irreducible, neither 0 satisfies it or nor 1 satisfies it, that means f of 0 should not be 0 and f of 1 is also not 0. so f of 0 not equal to 0 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ f of 0 ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ you will remain with c, that means c will not be equal to c. if c is not equal to 0 but we have only two values for c available, one is 0 and other is 1, we have only two values because z/2 contains only two elements. So if c is not equal to 0 then we must have c is equal to 1. So the possible polynomials are c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਤੇ b ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ a ਤੇ b ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, either 0 or 1, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹ 4 ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਰਸਟਲੀ we will take a and b both equal to 0, that means you will get x cube plus 1, then you will take a is equals to 0, b equal to 1, you will get x cube plus x plus 1, then you will take a equals to 1, b equals to 0, x cube plus x square plus 1, and then both are equal to 1. The possible ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰ polynomials ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, but I am not saying these all are irreducible. Out of these 4 polynomials some of them may be reducible. So in this stage we have obtained 4 polynomials out of which we will find which one is irreducible. So you can check that out of these 4 polynomials these two polynomials has a root 1 belonging to f2, because agar tusi x to 1 substitute karoge in the first polynomial you will get 4 and 4 is congruent to 0 modulo 2, because f2 de vich gal ho rahi hai the 4 is congruent to 0 hai, that's why 1 is satisfying it this polynomial, therefore it is reducible. And similarly x cube plus 1 will become 1 plus 1 equals to 2, which is also congruent to 0 modulo 2, so that's why this polynomial is also reducible. So we are remaining only with these two polynomials, x cube plus x square plus 1 and x cube plus x plus 1, and neither 0 nor 1 satisfying these two polynomials. And obviously because the polynomials are of degree 3, so it is sufficient to check that there is no root of the polynomials in the given field. f2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, so ਕੱਲਾ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ sufficient ਹੈ, we can say that they are irreducible because they are of degree 3 only. So we get two irreducible polynomials, monic irreducible polynomials, but we need only a single polynomial to continue. So you can choose any one of these polynomials. So choose any one polynomial, say px equal to a wali polynomial nu choose kitta gaya x cube plus x plus 1. Now let alpha be a root of px, alpha jehda hai wo px da root hai, so it means ਜੇ ਅਸੀਂ alpha is the root ਹੈਗਾ px ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ f2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ root adjunct ਕਰ ਲਿਆ alpha
F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਐਡਜੰਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ F2 ਅਲਫਾ F2 ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਡਿਗਰੀ 3 so if this dimension is 3 then F2 alpha has a basis which we have already discussed in the previous chapter how to make the basis because alpha is a polynomial alpha is a root of the polynomial of degree 3 therefore its basis will be 1 alpha alpha square over F2 hence F2 alpha will be a plus b alpha plus c alpha square where abc belongs to F2 but alpha ਦੀ value ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ alpha ਇਸ polynomial ਦਾ root ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ select ਕੀਤਾ where alpha cube plus alpha plus 1 equal to 0 therefore F2 alpha is the required field with 8 elements and you can obtain the 8 elements like this because the values of a possible values of a are 0 and 1 similarly possible values of b are 0 and 1 possible values of c are 0 and 1 because abc belongs to F2 and whenever you make all the pairs you will get 8 pairs for the values of ABC and you can obtain all the 8 elements of the field F2 alpha. So F2 alpha is the required field with 8 number of elements. In this way you have to construct a finite field. Now we will construct a finite field with 9 elements and 9 is also of the form p raised to power n and now it is of the form 3 square. Your prime number is 3 and your n is 2. The prime field is the ਜਿਹੜੀ prime field ਹੋਏਗੀ 9 elements ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏਗੀ F3 because prime number 3 ਹੈਗਾ so F3 which is isomorphic to z by 3 and now we have the power 2 here n ਦੀ value 2 ਹੈ so we seek an extension of degree 2 here ਅਸੀਂ degree 2 ਦੀ extension ਉਰੇ ਬਣਾਣੀ prefer ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ 3 ਦੀ power 2 ਹੈਗੀ over the prime field. So our first task is to find a monic irreducible polynomial of degree 2 in F3x. ਹੁਣ ਅਸੀਂ degree 2 ਦੀ polynomial ਜਿਹੜੀ ਹੈ irreducible plus monic ਉਹ find ਕਰਾਂਗੇ F3 ਦੇ ਵਿੱਚ. So again following the same steps but now we will need a polynomial of degree 2. So fx is equals to and monic ਰੱਖਣੀ ਹੈ x square ਇਸ ਲਈ coefficient 1 ਹੈਗਾ x square plus bx plus c belonging to F3x. And again because we have to make this polynomial a irreducible polynomial so it is a polynomial of degree 2 so it does not have any root in F3 and F3 contains now 3 elements 0 1 and 2 so we must have f of 0 is not equal to 0 we must have f of 0 is not equal to 0 f of 1 is not equal to 0 and f of 2 is not equal to 0. So again, but using only the first condition, f of 0 not equal to 0 implies c is non-zero and that means you have only two values for c now, c is equal to 1 or c is equal to 2. So c ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ values ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 1 and 2 ਔਰ b ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ values ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0 1 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ total ਕਿੰਨੀਆਂ polynomials ਇਹ construct ਹੋਣਗੀਆਂ 3 into 2 6. So the possible polynomials are these one. By substituting the values of c as only 1 or 2 and substituting the values of b as 0 1 2. In the first case I have substituted b is equals to 0 and c is equals to 1 so you will get x square plus 1. In this one I have substituted b is equals to 1 and c is equal to 1 here b equal to 2 c equal to 1 b is equals to 0 c equals to 2 b is equal to 1 c equal to 2 b equal to 2 c equals to 2. So in this way you will obtain these 6 polynomials. So out of these we have to find which one are irreducible. So out of these two polynomials x square plus x plus 1 and x square plus 2 has a root 1 belongs to F3 because if you substitute x equal to 1 you will get 3 in both these polynomials and 3 is congruent to 0 modulo 3 in F3. 3 will be treated equals to 0 congruent to 0. So that's why these two polynomial has a root 1 and this polynomial has a root 2 because if you substitute 2 you will get 4 plus 4 plus 1 which is 9 congruent to 0 modulo 3. So this polynomial has a root 2 belonging to F3. So that means these three polynomials are reducible out of the 6 polynomials. So we will remain only with these 3 polynomials which are irreducible. And again, because they are of degree 2, so it is only sufficient to check that these polynomials does not have a root in F3. You can check neither 0 satisfying them, neither 1 satisfying, and nor 2 is satisfying all these 3 polynomials.
So these are the three irreducible polynomials over Z by 3 over F3. But we have to choose any one. Say choose Px equal to x square plus 1 because we need only a one polynomial to make our field. So let alpha is the root of Px. So we will adjunct alpha in F3. So F3 alpha dimension over F3 will be 2, which is the degree of the polynomial. So F3 alpha has a basis 1 comma alpha over F3 because degree is 2. Therefore, the basis will be 1 comma alpha. So F3 alpha will be A plus B alpha, where A and B belongs to F3. And the possible values of A will be 0, 1, 2. And the possible values of B are also 0, 1, 2. So the possible combinations, you will make the possible combination of these values as 3 into 3, 9 combinations. That means F3 alpha is the required field with 9 elements, where alpha square plus 1 is equal to 0, because we have chosen that alpha is the root of Px. So this is the required field with 9 elements. So next, the theorem is the multiplicative group of non-zero elements of a finite field is cyclic. And this is again a very, very important theorem. And this theorem says that in a finite field, if we consider only non-zero elements, zero element अगर छाड़ देता जावे, then जेडे elements हैं non-zero elements की collection है, वो एक multiplicative group form करेंगे और वो multiplicative group जेड़ा है कि होएगा cyclic होएगा. That means it is clear that a finite field has elements of the form 0, 1. ये दो elements तो हुंदे ही हुंदे हैं. उस तो बाद जिन्ने भी elements हैं वो cyclic होएगा क्योंकि multiplicative group बाकी दे elements इस type दे होंगे, alpha, alpha square, alpha cube, alpha 4 and so on. So this thing we have to prove in this theorem. The multiplicative group of non-zero elements of a finite field is cyclic. So coming to the proof of the theorem, in the proof we will use a result from group theory. Let A and B be the elements of a finite abelian group G of order m and n. If A and B are two elements with orders m and n, that means order of A is m and order of B is n. Then there exists a third element C whose order is the LCM of m and n. ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ LCM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ. For example, if you have the order of A as 2 and the order of B as 3, then there must be an element in the group C, the element C, whose order is the LCM of 2 and 3, that is whose order is 6. So in this way, this result is applicable, and this result is already proved in the group theory. So we are just quoting the result here only. So now we have F be the multiplicative group of non-zero, here I will write F star. F star is the multiplicative group of non-zero elements of F. The non-zero elements the collection ਨੂੰ ਅਸੀਂ F star ਨਾਲ denote ਕਰ ਲਿਆ और वो multiplicative group form करता है. So we can apply this result on this F star also. Using the result cited above, we can find an element A belonging to F star whose order R is the LCM of the orders of all the elements of F star. So इस result को ਅਸੀਂ दो elements ਲਈ explain ਕੀਤਾ ਸੀगा, but whenever we extend this result, for example, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਤੇ B ਦੇ orders M ਤੇ N ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ element C obtain ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ order ਬਣ ਗਿਆ LCM of M and N. I will write like this, LCM of M and N, and this LCM m comma n, let us suppose it is equals to p. तो it means ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ LCM ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਐਲੀਮੈਂਟ d, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ q, ਤਾਂ it means ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ e ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ LCM of p and q. ਬਟ p ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ LCM of m and n ਕਰਕੇ, ਤਾਂ it means ਜਿਹੜਾ e ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ LCM ਹੋ ਗਿਆ m n ਤੇ q ਦਾ. This is equals to the LCM of m and q. So it means this result is extendable. कि ਉਰੇ ਤਾਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਆਰਡਰ m, ਆਰਡਰ n ਤੇ ਆਰਡਰ q ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਗਿਆ LCM of m n and q. That is, suppose the element is f whose order is r, the LCM of m and q. So we can extend this result to any number of finite number of elements. So we are saying that by repeating use of this result in F star, we will find a element
we will find a element A belonging to F star whose order R is the LCM of orders of all the elements of F star. ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਪੀਟਿਡਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ R ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਂਸ ਫॉर ऑल A ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ F ਸਟਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਰੇ ਮੈਂ नोटेशन थोड़ी चेंज कर देना ए आप इस वास्ते रखी है या उरे मैं अल्फा नोटेशन कर देना अल्फा बिलोंग्स टू F स्टार whose order is R and here यही रहन देने A तो उरे अल्फा हैगा और उरे यही रहन देने for all A belonging to F star A power R equal to 1 because अगर मान लो किसी एलिमेंट का ऑर्डर M सीगा उन्हें R ਨੂੰ डिवाइड ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ M ਕਰਕੇ ਤਾਂ 1 ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੇ R ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ R ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਸਮ M into Q ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਪਾਵਰ Q ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ A ਦੀ ਪਾਵਰ R ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ A ਦੀ ਪਾਵਰ R ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਆਏਗਾ। that is all A belonging to F star is satisfying this polynomial XR minus 1 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ polynomial ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂਕਿ R ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ polynomial XR minus 1 has at the most R roots in F so the number of elements in F star must be less than or equal to R क्योंकि इस polynomial the maximum R roots है and we are saying that every element of F star is satisfying it ਤਾਂ it means F star ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ elements ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ roots ਤੋਂ less than or equal to ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ F ਦੇ ਸਾਰੇ elements ਇਹਨੂੰ satisfy ਕਰਦੇ ਪਏ F star ਦੇ ਸਾਰੇ elements but F star ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ elements ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ distinct ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਲਫਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ R ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਲਫਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਆਰਡਰ R ਸੀਗਾ ਤਾਂ R ਤੋਂ ਲੈਸ ਤੱਕ ਜੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪ ਟੂ R-1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ F ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਸ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਬਟ R ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਤੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ R ਐਲੀਮੈਂਟਸ F ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ F ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ R ਹੀ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲਫਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਸੀਗਾ ਔਰ F ਸਟਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ R ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ F ਸਟਾਰ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਅਲਫਾ ਹੈਂਸ ਜਿਹੜਾ F ਸਟਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ F ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ।